Hello everybody, my name is Dr. Premanand M.E. and today I am going to take readings on Kerala, the early history of Malabar, the Portuguese period, AD 1498 to 1663. This is found in Readings on Kerala. It's the first chapter by William Logan. So first a little bit about William Logan and the arrival of Vasco da Gama at Pandalayani, Calicut in 1498. William Logan was the collector of Malabar. He was also the author of Malabar Manual. This was published in 1887. It is a 2-volume book and it contains a lot of information about the Malabar region. Now, William Logan was also he took up Madras Civil Service and he was a sort of IAS officer. And this particular Malabar Manual was actually commissioned so as to document all the information in relation to the Malabar region. So it contained the geography, flora, fauna, inhabitants, culture, religion, caste, livelihood, ലാംഗ്വേജ്, ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് എക്കോണമി. അപ്പോൾ മലബാർ റീജിയനിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ബുക്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് വില്യം ലോഗൻ മാത്രമല്ല എഴുതിയത്. വില്യം ലോഗൻ്റെ കൂടെ he had a helper. Actually this helper was actually another famous person. ഇവരുടെ പേര് ഒ ചന്തുമേനോൻ എന്നായിരുന്നു. ചന്തുമേനോൻ was an author, the author of ഇന്ദുലേഖ. അപ്പോൾ O. Chandumenon helped William Logan in preparing the Malabar Manual when they were working together. Vasco da Gama നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ landed at Pandalayani near Calicut, and it was the first time that a European had sailed to India, and this was also the beginning of the colonial mercantilism. അതുവരെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ മൂവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദൻസ് ആയിരുന്നു. അവർ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്തവരായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് യൂറോപ്യൻ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു മെർച്ചൻ്റ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. സോ ബേസിക്കലി ദിസ് മലബാർ മാനുവൽ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ജേർണി ഓഫ് വാസ്കോ ഡ ഗാമ ഫ്രം ഹിസ് പ്ലേസ് ഇൻ ലിസ്ബൺ ടു കേരള. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്ത് പന്തലായനി എന്നുള്ള സ്ഥലമാണ്. അത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് 1498. Now we go to his journey, and that journey is the text. It's found on page 12. അതിൽ Vasco da Gama starts from Belem near Lisbon. So this particular can be seen in this map. We can find Lisbon here. So he starts from Lisbon. He has a fleet with him. കുറേ കപ്പലുണ്ട്. അതിൽ the most important ships are the San Rafael, San Gabriel and San Miguel. 3 ships ആണ് മെയിനായിട്ട് മുന്നിൽ പോകുന്നത്. Each of them carried 80 people, the seamen and their servants. അപ്പോൾ one was piloted by Vasco da Gama, അടുത്തത് was his brother Paulo da Gama, and the next was by Nicolas Coelho. അങ്ങനെ 3 പേരാണ് ഇതിൻ്റെ captains of 3 different ships. Now you can see the journey on a general term. journey ലിസ്ബണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആഫ്രിക്ക മുഴുവൻ ചുറ്റിയിട്ട് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. So if you look into the map of Europe, you can see that this is all landlocked. ഇവിടെ Suez Canal വന്നിട്ടില്ല. So effectively you cannot really cross, or you cannot come to Asia, or you cannot come to India directly from Europe. So the only way was around Africa to come to India. And they have heard that India contains a lot of spices and all those things. So definitely they want to come to India. So that is why the Europeans definitely wanted to establish a trade route between Europe and India. But ഇതിൽ
പേജ് 12 ടെക്സ്റ്റിൽ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓൺ 25th of March 1497. എന്നിട്ട് അവർ അതിൽ നിന്ന് ദേ കെയിം വയ ദിസ് വേ ടു വയ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക. എന്നിട്ട് ദേ റീച്ച്ഡ് എ പ്ലേസ് കോൾഡ് സെയിൻറ്റ് ഹെലീന and they stopped over there in 1497. 18th August they reached there. അപ്പോൾ March, April, May, June, July, August 5 മാസം എടുത്തു അവിടെ എത്താൻ. അതിനുശേഷം അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് they go towards Cape of Good Hope. ആഫ്രിക്കയിലെ ഈ കോർണർ ഭാഗത്താണ് കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ്. അപ്പോൾ അവർ സെയിൻറ്റ് ഹെലീനാസ് ബേ കഴിഞ്ഞിട്ട് they are going towards Cape Good Hope. എന്നിട്ട് while on through the coast of Natal they are reaching a place which we will know about. അങ്ങനെ they go through the coast of Natal and then they reach the port of മൊംബാസയിൽ നിന്ന് മെലിൻഡെ എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് അവർ എത്തുന്നത്. മെലിൻഡയിൽ they stay for about 3 months because the king of Melinde was very hospitable and he entertained strangers and he provided them with pilots and a broker to help them in their trade. അപ്പോൾ കിങ് ഓഫ് മെലിൻഡെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അപ്പോൾ he gave them pilots or people who will allow the ships to go on the correct path. കാരണം ആ സമയത്തൊക്കെ the paths to these were all new paths. അപ്പോൾ എല്ലാം കടൽ യാത്രകളൊക്കെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിരുന്നു. സോ these pilots were experts or they were fishermen or they were very familiar with the sea of that area. So the king of Melinde said that he would provide. പക്ഷേ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോകണ്ട, ഓഗസ്റ്റ് മാസം പോയാൽ മതി. കാരണം അപ്പോഴാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മോൺസൂൺ വരും. ആ നമ്മുടെ മഴക്കാലം വരുന്നതോടുകൂടെ ഇവർക്ക് കുറച്ച് കാറ്റും കിട്ടും, കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ അവർക്ക് എത്താം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് 4 മാസം അവർ മെലിൻഡെ രാജ്യത്ത് നിന്നു. ആൻഡ് ദേ വർ ട്രീറ്റഡ് ഹോസ്പിറ്റബിളി. അങ്ങനെ 1498 ഓഗസ്റ്റ് 6 അവർ മെലിൻഡെ വിടുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, കാലിക്കറ്റ് എന്നുള്ള സ്ഥലമാണ്, കപ്പോക്കാട്ട് എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ പേര്. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ there is a flourishing city. That's a flourishing city, and that city they will definitely host you all, or that you will be able to trade. Vasco da Gama will be able to trade very well എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വാസ്കോ ഡി ഗാമന് നേരത്തെ wanted to go to a place called Cambay. Vasco da Gama, they wanted to go to this place called Cambay. അത് ഗുജറാത്ത് ഭാഗത്തായിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് കിങ് മെലിൻഡെ പറഞ്ഞ് വേണ്ട, കാലിക്കറ്റിൽ പോയാൽ മതി, അത് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെയിറ്റ് റൂട്ടാണ്. സോ യു വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏബിൾ ടു ട്രേഡ് ഓവർ ദർ. അങ്ങനെയാണ് കിങ് മെലിൻഡയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് ഹി മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് കാലിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ദ ഹോൾ ജേർണി ഫ്രം ലിസ്ബൺ ടു കാലിക്കറ്റ് ടേക്സ് അബൌട്ട് 16 months. 16 മാസമാണ്. ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഹോൾ ജേർണി വുഡ് ബി ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു 8 മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ 10 മണിക്കൂറും കൊണ്ട് തീരുന്ന യാത്രയാണ് പ്ലെയിനിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെലിൻഡെ ഓഗസ്റ്റ് 6 വിട്ടു. 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആഫ്രിക്ക ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് എത്തുന്നത്. സൈറ്റഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മലബാർ ഓൺ 26th August 1498. അപ്പോൾ കോഴിക്കോടിനെ പറ്റി ചെറുതായി കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഫ്രം ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹെറിറ്റേജ് ഹിസ്റ്ററി. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും യൂട്യൂബ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ. അപ്പോൾ ദോസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി പ്ലീസ് ഡു റീഡ് അബൌട്ട് ദിസ്. അപ്പോൾ കോഴിക്കോടിനെ പറ്റി ദ നെയിം ഓഫ് Calicut those days was Kapokate, and it was a very it was a city, you know, and it was one of the largest and richest and most famous cities of India according to this particular article. And it was precious for spices and other merchandise which India could give to others. So there were people who had traded already with Calicut, and Calicut was also a low flat country in the sense that there was a
there was a place where ships could berth and things like that. So this is about the arrival of Vasco da Gama at Calicut. Thank you. ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ബി ഉണ്ട്. പാർട്ട് ബി നിങ്ങൾ എന്തായാലും കേൾക്കണം. അതേപോലെ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദിസ് ചാനൽ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.